maliza. Ndugu yangu Fazula kaniuliza, aliniambia kuna mkutano ya private security workers na wanaomba kutumia Uhuru Park kwa hafla hii. Nikamwambia ingekuwa ni mkutano mwingine ya mambo tofauti hatungekubali. Lakini haikuwa mtu yoyote, haikuwa kikundi chochote, ilikuwa private security officers ambao ni watu wangu. Nikamwambia please, tumekufungulia asubuhi na mapema, tunakaribishwa Uhuru Park, na baada ya hii sasa tumefungua uwanja huu, nyinyi ndio mmezindua. Baadaye tutafanya tu mafunctions, tutafanya hizo mafunctions, jeshi walimaliza kazi yao, uwanja huu umerudi sasa kwa wananchi wa Nairobi. So tarehe hii hatusahau kwa sababu ni nyinyi ndio mmeweza kufungua. Pia ningependa kusema ni kweli ya kwamba hakuja kuwa mbeleni mkutano kama huu mkiwa wengi hivi pali pamoja. Na hapo awali, tangu taifa letu lianze, tangu Mungu ajenge Afrika na ajenge Kenya, mlikuwa hamjengea State House. Sijui kama mnakumbuka yule mtu aliopeleka wa kwanza State House, tukaingia kwa nyasi, tukaangalia rais hivi uno kwa uno, tukazungumza mambo yetu, tukakunywa chai, tukakula mkate, tukafanya picnic, tukaachiwa kakitu. Nani aliopeleka? Si ni mimi? So inakaa tuko na historia mzuri pamoja. Lakini leo sina furaha sana. Sina furaha sana. Kwa sababu unajua kuna mambo nimeona misifurahi. Na kama gavana wenu lazima niambie ukweli. Unajua nilikuwa bunge, nimemaliza mambo ya bunge. Nilikuwa naandika sheria, siku hizi siandiki sheria, nina assent na sign sheria ambayo imepitishwa na wabunge. Hii safari haijaanza jana. Hii safari imeanza muda mrefu uliopita. It is very sad for us to keep talking about the same things, going about the same way and expecting a different result. It is very sad. Hii sheria ililetwa bunge na ni muhimu sana tumkumbuke na tumshukuru. Saizi ni waziri wa defense Adan Duale. Alikuwa leader of majority when the private security regulation law was brought. Na nilimsukuma wakati huo sana kuhakikisha sheria imeletwa, imepitishwa. Tukaipitisha. 2016 tukaambatana wote State House. Ndugu yangu Aden akasimama, Rais Uhuru Kenyatta karibu aanguke na furaha. Kwa sababu Aden alikuwa na mchunga kule Valley Arcade na alikuwa anachunga ile apartment alikuwa anakaa. Na Aden ulisema 1994, ni 1984. Inakata tarehe unaanza kusahau, umezeeka kidogo. 1984, because when he left university in 85, pale alikuwa anakaa Valley Arcade, Aden ndo alikuwa anachunga. Tukasema hii mambo yote. PS Kibicho Karanja wakati huo akaleta orodha ya kampuni ambazo hazilipi minimum wage. Tukakuja hapa Labor Day. Wakati huo rais kwa mara ya kwanza kwa miaka miwili mitatu akaongeza minimum wage. Tulifuata hayo? Tulifuata? Mkasema mnataka sako moja. Hiyo wimbo yote mnaimba leo mlimba 2016. Nilitoa milioni ngapi? 3. Rais wakati huo akanituma na pesa, tukaleta, where was it? Andabo. Nyayo Stadium. Nyayo Stadium. Si nilileta? Why are we talking about the same thing today that we discussed in 2016? Mimi nimesikia uchungu mambo mawili. Na mnisikize. Unajua mimi ndo gavana yenu. Yeah?
I must tell you the truth. I feel pain mambo mawili yakifanyika. When you take these security officers for granted and when you take the community for granted. Mmetumiwa kwa muda mrefu sana. I am telling you the truth. Kwa muda mrefu. Mambo inafanywa mnachekelewa. Mmekuja hapa sarakasi? Have you come for drama festival? Have you come for games? Have you come for a picnic? You must believe in your rights and you must change how you operate. Wakati huo nilikuwa nawatetea kama mbunge, nikakuwa senator na nawashukuru mlinichagua. Singekuwa senator bila nyinyi. Na singekuwa governor bila nyinyi. Saizi mambo ya kelele nimetoka. It is time for implementation. We must implement what we agree on, ama tutachekelewa mpaka dunia iishe. We have had leaders, great leaders. Great leaders. We cannot have child's play when it comes to matters of lives and livelihoods. Hawa watu wameteseka sana. Muumia kwa muda mrefu. Nimefurahi sana mkutano huu inafanywa 2024. Sio mwaka wa siasa. So hakuna siasa hapa. Si ndio hiyo? You cannot take any false promise anymore. 2024. Ile kitu mmekubaliana. Si kuna 25. 26 mtakuwa bado. Mtakuwa muona 2027. Sijui kama tunaelewana. My Secretary General is here. Fazul, my brother, ambaye nampenda sana. Wakati tulienda State House, we had passed the regulation, there was no authority. There was no Director General. Today that you're here, there must be a change. Matumaini ya watu wote iko kwako. It is not business as usual. It will not be. Tunaelewa? Because once you make such a commitment, once you've made such a commitment, I tell you, we must meet it. Mimi nimekuwa chairman wa Labor kwa Senate. Nimekuwa chairman kwa National Assembly. Labor Relations Act nimeisoma na elewa hivi. Labor Institutions Act nimeisoma na elewa hivi. I can quote for you from the first article to the last. I want to tell you, my people, mimi kama Sakaja, Arthur Johnson, siwezi waacha na sitakubali mtu awatumie vibaya. Tunaelewana? Tunaelewana? Employers wako hapa. Hao employers, msikize, ni watu wazuri. Mnajua kwa nini? Wamewapatia nafasi ya kazi. Tusikuje mahali, you don't bite the hand that feeds you. We discuss with them and tell them, this is our expectation. Hawa watu hawezi ishi na 10,000. Hawezi ishi na 15,000. How do we get to a middle ground? I want to assure you, employers. Hawa wadosi wanalipa security company. Because mnaogopa kuongeza bei. Which you will have to do. If we say 30K, itatoka wapi? Si ni ile pesa wanalipwa? Hawa hawana migodi ya dhahabu. Do you have an oil field somewhere? But what I want to assure you, because you must be realistic. Mimi sipendi kitu tunaita watu tunawadanganya mfurahi muende. That will be irresponsible of me as your governor. It will be responsible. I want to assure you, na niwapatie assurance, the private security companies. There is no one who pays you 40,000 or 50,000 who is happy sleeping in his house na watchman akonja. I want to assure you. I want to assure you that I would rather pay 60 or a bit more, but the human being
Bwana Okelo, wewe uchungi kwangu, ni huyu askari wako. Si ndio? Sasa akiwa ako njaa na kwa hapo nje kwa geti yangu, si hata atasaidia watu wakupora wapore? So it's not security, it's just a semblance of security. So be bold also. I know you have running contracts. Unajua wale mnasema mlipe kesho, mtalipiwa wapi? Msikuwa mnakuja mkutano kutaka kudanganywa. Uende tu ukipiga usikuti umefurahi kesho mkamba. Mkamba gani? Si tuambieni lero ni lero ndio msindi alimba. Obola mkamba ni mubei. Lakini kuwadanganya mambo ya kesho, is it right? So we want to see a framework and action plan between the Security Regulatory Authority, the union, and the employers. You have running contracts. Utabadilisha kesho namna gani? Unajua pia tusidanganyane. Hii Uhuru Park ni mahali hiyo bendera tulinua 27th August 2010. Our constitution talks about truth. 30K lazima itafikiwa. Give us a roadmap that is realistic. Give us a real roadmap. Ndio ukipatiwa kitu, hiyo kitu inaonekana ndio can be implemented. Ama niseme tu mlipo kesho. Sasa mko na option mbili. Me, I can do very well on both. I can do very well. Ukweli ama ni wadanganya? Ukweli ama ni wadanganya? Si ni ukweli? Bwana, because you made the mistake to call me to this function, I will say the truth. Because these people, I have fought with them for a long time. I have worked with them. Please, Fazul, my brother, Tongaren, the secretary, chairman. Unajua ile Tongaren kwetu ni ilikuwa baba yake? Ama mjui? Van Tongaren. Kule Bungoma za Tongaren ndio inatoka kwa hao. So inakaa tumekuwa nao miaka mingi. Andabwa, Isaac. You know, CBA's, Labor Relations Act, a collective bargaining agreement is between an employer and an employee. Isn't it? What the union does, or a coalition of employers, it guides the discussion so that you harmonize. Lakini ile barua wewe utaandika kama uko KK, ama uko G4S, ama uko Lavington Security, ama uko Hatari. Based on that guideline, will be between you and your employer. Isaac, you know that. That is the law. Hata madaktari ambao wanagoma nationally, wote wako na mkataba na county ambayo imeandika. Sio national. That is why today in Nairobi, madaktari wangu wako kazi. Unaambia hamna shida na mimi, una shida na kwingine, kwangu mrudi. Ama tuandike wengine, wamerudi. So let us be realistic. I want us to get to 30K. Give us the... Acha nikwambie, msiko mnasema vitu kupigiwa makofi. Makofi itaisha. Wale wanakupigia makofi, kesho ndo watakusulubu. We in Easter. Wale walimbia Yesu Hosana, akiingia Jerusalem, akiwa amepanda punda. Hosana, Hosana na matawi. Wiki moja, walikuwa nasema aje? Crucify him. So don't come here kupigiwa makofi alafu kesho. Let us do a proper roadmap. I am ready to sit there as chair of COG Labor Committee. Please be honest also as employers. Be honest. Because pia mko na dhambi hapo awali. Hapo awali minimum wage was taken as a suggestion. Minimum wage is not a suggestion. Minimum wage is the law. Tulikuwa tunapitisha hapa, Atuli anapigiwa makofi, Rais anapigiwa makofi, kesho 7,000 bado. It's criminal. It is wrong. Alafu ile mnaambia watu ni kama utaki siuende nitaandika mwingine. We cannot take advantage of unemployment in this country. Let us not take advantage of unemployment of our people. Si ndio hiyo? So tunaweza anza mkondo mpya tafadhali. Ili tusije hapa baada ya miaka ingine 5 tudanganyane, Steve K atupigie hapa iskuti tucheze, tuende tukicheka na mfuko bado iko na shimo. Mtoto bado njaa. Wale hawendi shule, hawendi shule. Are we together? So I know we can do a roadmap,
But I want to assure the employers, we will stand with you. If you need to adjust, which you will need to say the truth, you will need to. You'll need to adjust how much you're charging, adjust it, but also reduce a bit of your profit margin. Ya ile miaka yote mmekulia below minimum wage. Ile yote mmekula ya minimum wage, adjust it a bit. So if you're making, unajua unapata mimi nalipa 50,000, mtu analipa 7,000. Hako ka difference tupunguze kidogo. You know, let's make reasonable profits. Mimi kama governor ndo nawapatia business permit. When that road map has been agreed upon, and we've agreed together that we can do this in a month, or in 2 months, or in 3 months, but we'll move to this scale, I'll be there in the implementation. And we will need to take action on those who are not doing it. Na nyinyi msipige makofi. Mkisikia ati mtu anachukua action against KK, akichukua kesho utaenda wapi kazi? Unajua, my people perish for a lack of knowledge. That is what the Bible says. So upige makofi, jifoezi itafungua. Utakuja kanjo kesho. Hivi tu tunapelekana hivi. Unajua ni kutongoza, unasema hapana inafika hapa, okay, mmeanza na 50, imefika 20, okay sawa. Tuende ongeza aka allowance, tuongee overtime kidogo. Muongee na sisi, mimi ni governor wa Nairobi. Niko na mahospitali 124. Sijasikia mtu hapa akiongea mambo ya afya. How I can have an MOU with the union, mtu akona force number, akija Mama Lucy, akienda Mbagathi, akienda Riruta, akienda bibi yako akienda kujifungua Pumwani, tuwe na arrangement ambao unaangaliwa. See, that is real life issues. Bring those issues that are practical. Otherwise tutacheza skuti miaka ingine 4. Alafu baada hiyo mtu akuje na maneno matamu, aseme 50k kesho, mpige makofi. Unafikiri landlord wako utampigia video ya hii mkutano na una pesa kwa mfuko? Useme hata Malala alisema, hata mbunge alikuwa hapa amevaa nguo ya jeshi akasema. I care about you people so much that I want you to have what is practical and real. We must get to 30k, please, in the next 7 to 14 days. Sijamaliza, hey. In the next 7 to 14 days, Fazul Muhammad, Isaac Andabwa, Bwana Tongaren, nani mwingine? Bwana Okelo and the rest. Kaeni chini. If you need us to provide this venue, is there. Mkitaka kuja Kanjo, chai ya Kanjo ni tamu. Mkutane hapo. Give us a roadmap towards the welfare of these people. Please, we will support it. Na tukishafanya hivyo, vile tu niliopeleka State House, gate ni hiyo. Hakuna gate mpya. Si gate ni hiyo. So that in 3 weeks, we go together, employers, employees, our officers, kuambia rais, tumekubaliana, tunaanza kulipwa hii tarehe hii. Tusiende kumuomba tena. Mbona mnena kuomba rais tena, mambo? Are we together? Number 2, training. I'm very happy today we have my security and compliance team ya Nairobi. Wako officers hapa wanaongozwa na Tony Kimani. Tony ndo huyo. Huyo ndio head of inspectorate. Tumekubaliana na Bwana Bungei. Juzi tulikuwa na mkutano ya all OCPDs, the county commander, regional commander, OCPDs, OCSs. Tukakutana na regional commissioner, county commissioner, who else was there? ACCs na DCCs. Tukakubaliana how we'll work together with the inspectorate team. What we want to do also now is to structure you. Si mko kwa sub county fulani. Hiyo sub county iko na assistant county commissioner, iko na sub county commander wa county government, iko na OCPD na private security, either the shop stewards or you craft yourself in a similar structure. Unajua Ndabwa ni kuka wangu, so as my kuka nakuomba kama kuka. Form yourself in a similar structure to ensure tunaingiana. Ile tukiita mkutano ya Westlands, tuko na OCPD Westlands, tuko na sub county commander Westlands, tuko na private security officer sub county commander pia.
Hapa nikiuliza si wote ni wa Nairobi? County commander ya private security Nairobi nani? You must be organized to be recognized. If you're not on the negotiating table, you're on the menu. Mchague kama uko kwa menu ama uko kwa meza. Structure yourself in a way you can be engaged. I need you to have a Nairobi County commander, sub-county commanders, na mpaka ward. Na nikita mkutano ya ward, kwa ward tuko na intelligence officer, tuko na DCI, tuko na ward commander wa county government, tuko na assistant county commissioner wala alikuwa anaitwa chief ama sub whatever. DO, sorry, alikuwa anaitwa DO. Wako hapo. If you structure yourself in a similar manner, Isaac, it makes it easier tuingiane. Mimi naambia vitu practical, saa nyingine zina bow, but ni za ukweli. Na hiyo ndio itawaokoa kwa ile safari mnaenda. So I'll be very happy if you have that. Hata leo tukiwa hapa, rais wetu anajua tuko hapa. Nilimweleza tunakufanya mkutano. Akaniuliza tena. Nikamwambia hapana, lazima tukubaliane. So that we go with something. Sasa ukirudi nyumbani utaambia nini bibi yako? Utasema ile wimbo ilichezwa tu. Useme Steve K leo bwana amevaa kama security. Is that the takeaway home? What are you going out of this place with? Hope is a good breakfast but a bad supper. Those are the words of Francis Bacon. Hope is a good breakfast. Unaweza toka nyumbani na matumaini, but kurudi tena na matumaini tu ni ngumu. Are we together? Mimi niko na matumaini kubwa. We have Dagoretti Training School of our inspectorate team. Isaac, we are ready to work with your entire team to offer that ground so that we can also have your training. You have a curriculum by Fazul. Let's use a joint curriculum. Ile kitu watu wetu wanajua na ile watu wa bunge wanajua. Thank you so much. Let's work together. Let us synergize. Let today be the dawn. Vile tu Yesu alisulubiwa jana, Saturday, Biblia inatuambia pale alikuwa, lakini kesho sasa ndo kafufuka. The private security union, private security officers, your resurrection is nigh. Your resurrection is here. Nikimalizia, kwa sababu nimesikia sasa ati mlikuja mapema. Lakini acha niombe, Fazuli mnoma, unafikiri atawaita tu? Huyu Fazul, huyu ni mnoma, ni operator. Mzimone hivi tu. Huyu ni mobilizer, instigator, implementer. Nyinyi mko na bahati sana. Unajua acha niambie, wakati tulikuwa tunachogoma, sijui niseme ama nisiseme, this man was going to be a PS, permanent inaitwaje, principal secretary, but rais alisema hapana. He has a plan for the union and for the workers that needs somebody like Fazul. Fazul is not here by mistake. He is not there by mistake. The president, because he cares about this. And acha niwaambie, rais wetu William Ruto anawajali. Na amesema tusikuje PE hapa. Amesema tusikuje PE. PE hii ya kufanya stadiums na kusakata rumba. Tusikuje hapa PE, tusikuje hapa kindergarten na hekaya za Abunuwasi. Tuje hapa kitu realistic, kitu practical, tukimpelekea. He is the commander in chief. He will sign. But that is the journey that it must go to. Tupigie rais wetu makofi tafadhali. So, wacha nimalizie hapo. I'm sorry kama mlikuwa mmefurahi sana na sasa hamjafurahi. Mimi naambia kweli. But na ile uchungu nilisikia, ile siku nilijua mambo imeisha. Tumeenda mpaka State House. Surely. Unajua State House, private security waliingia siku gani? Inachungwa na GSU, inachungwa na jeshi. Hiyo siku tulikuwa 6,000. I remember so well. But after all of that, ikakuwa tu karata. I want to tell the employers, once you agree on the framework, we will support you. There are different incentives the government has for you.
that we can actually apply so that you pass on the benefits to these officers. But you must be honest on the table. Kusikuwe na kadi ingine chini ya meza. Kadi zote ziko kwa meza, useme ndio, these are my costs. Nikiandika huyu mtu, ukinilipa 50, hii inafanya ofisi, hii inafanya hii inamlipa. Hiyo tofauti, nikiongeza 5, naweza kumweka afike 20, add me an incentive. Can I get a tax break for a year? Can I get, there are many things we can give you incentives, even as a county government. We can give you incentives mpitishe kwa hawa, ili ifike. But let us not be dealers in hope. Let us be leaders who know what we are talking about. Tuko pamoja? Kurialala? Tuhamwe? Wankanyakla? Wankanyachiel? Sasa vile nimeona hata maji sijaona kitembea, lakini Fazula kuna mipango kubwa. Hata mimi niongeze tu ile kidogo. Leo unajua nilikuwa nenda kanisa ya SDA. Uniruhusu niongeze tu hii ya soda. Si ndio hiyo? Hii ni milioni 1 ya kuongeza kwa Isaac. Aya, najua sio ni milioni 1. Hapa kuna wazito. Watashindwa? Hata wataongeza 200, 500, milioni ingine. Na pia najua Fazura alijipanga vizuri. Msistress kilio.